हॅलो फ्रेंड, आज आपण रिॲक्शन्स ऑफ पिरिडीन एन ऑक्साइड्स हब पॉईंट्स हेट्रोसायक्लिक केमिस्ट्री ह्या टॉपिक्समधून स्टडी करणार आहोत. ह्याच्या पूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये आपण रिॲक्टिव्हिटी ऑफ पिरिडीन एन ऑक्साइड हा पॉईंट स्टडी केलेला आहे. दॅट इज दी resonating structures of pyridine N oxide. These are the important concept for the electrophilic and nucleophilic substitution reactions. हा पॉईंट्स आपण ह्याच्या पूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये स्टडी केलेला आहे. त्यामुळे की जो पोझिशन्स आहेत इलेक्ट्रोफिलिक आणि न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशनसाठी असणाऱ्या पिरिडीन एन ऑक्साइड्समध्ये देर आर दी 2, 4, 6 positions are available for electrophilic as well as nucleophilic substitution take place on the pyridine N oxides. That is, the pyridine N oxide group can be function as an electron acceptor as well as electron donors depending upon the nature of reagent. The presence of oxygen atoms on the nitrogen atoms of the pyridine N oxide reverse the direction of electrophilic substitution in the pyridine ring. The negative charge oxygen of N oxide can be released electron to stabilize as an intermediate obtained from the electrophilic substitution reactions. Pyridine N oxide is more reactive toward the electrophilic substitution than the pyridine. Also, positive charge present on the N atoms, therefore there is increase in the nucleophilic substitutions. Therefore, the both electrophilic as well as nucleophilic substitutions take place on the N oxide are easier than the pyridines. As a consequence, both electrophilic nucleophilic substitution occurs at 2, 4, 6 position of the pyridine N oxides. हा जो डिटेल कन्सेप्ट जो आहे pyridine N ऑक्साईडचे जे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आणि त्या रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्सवरून की ज्या पोझिशन्स इलेक्ट्रोफिलिक ॲज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशनसाठी मोस्ट सुटेबल आहेत त्या पोझिशन्स आपण रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्समध्ये पाहिलेले आहेत ह्याच्या पूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये. आजच्या लेक्चर्समध्ये आपण की ज्या पिरिडीन एन ऑक्साईडवरती ज्या रिॲक्शन्स होतील त्या रिॲक्शन्स पाहणार आहोत. आता ह्या रिॲक्शन्स पाहत असताना ह्या डायरेक्ट कन्व्हर्जनच्या रिॲक्शन्स आहेत. ह्या रिॲक्शन्समध्ये मेकॅनिझम्स आपल्याला आवश्यक नाही, त्यामुळे की जो रिएजंट्स अँड देन रिॲक्टंट त्यापासून तयार होणार डायरेक्ट प्रोडक्ट कन्व्हर्जन्स आपल्याला इथे पाहायचे आहेत. द फर्स्ट रिॲक्शन्स ऑफ द pyridine oxides, that is halogenation. In the halogenation, there is substitution of halogen on the pyridine N oxide take place by replacement of one of the hydrogen from the pyridine N oxide rings. Here, the pyridine N oxide, like these are the molecules of pyridine N oxide, reacted in presence of catalyst SOCl2 or POCl3 to form the isomeric pair of 2-chloropyridine nucleus, that is 2-chloropyridine nucleus, as well as 4-chloropyridine nucleus. These are the isomeric pair possible for this reaction. Then the second reactions, these are the first reaction. Second reactions, the pyridine N oxides
reacted in presence of pyridine N oxide reacted in presence of Br2 in presence of oleum. These are the catalyst. This molecule gives again the 3-bromopyridine N oxide, 3-bromopyridine N oxide, which can heated in presence of Zn dust to form 3-bromopyridine. These are the product of this reaction. आता ह्या ज्या रिॲक्शन्स आहेत, हॅलोजिनेशनच्या रिॲक्शन्स आहेत, ह्या रिॲक्शन्समध्ये आपल्याला कुठेही मेकॅनिझम लिहायचं नाही, त्याच्यामुळे ह्या डायरेक्ट कन्व्हर्जनचे असणारे रिॲक्शन्स आपण इथे घेतलेले आहेत. दॅट इज रिॲक्टंट टू प्रोडक्ट मॉलिक्युलच्या कन्व्हर्जनच्या ह्या रिॲक्शन्स आहेत. देन सेकंड आहे मेन रिॲक्शन नायट्रेशन. Nitration of pyridine N oxides are more easily than the pyridines. The nitration of pyridine N oxide gives high yield of 4-nitropyridine N oxide molecules. The nitration can be carried out in presence of catalyst like pyridine N oxide, reacted in presence of nitrating mixture like concentrated HNO3 as well as concentrated H2SO4. These are the nitrating mixture reacted in presence of 160 degrees Celsius temperature to form the product of this reaction like 4-nitropyridine N oxide These are the product of these reactions. The next reaction, that is amination. In this there is addition of a substitution of amine group on the pyridine N oxides. These are the again gives the isomeric pair of 2 aminopyridine N oxides molecules. In here the molecules pyridine N oxide reacted in presence of NaNH2 sodamide in presence of liquid ammonia to form the product of this reaction, that is it give isomeric pair of product, that is 2 amino pyridine N oxides as well as 3 amino pyridine N oxides, that is isomeric pair of these molecules 2 amino and 3 aminopyridine N oxides. And then last reaction of pyridine N oxide, when the pyridine N oxide molecules reacted in presence of N-butyl lithium to form two lithium pyridine N oxide, which can reacted in presence of carbon dioxide CO2 and acid catalyst to form
the product of this reaction, that is pyridine N oxide to carboxylic acid. These are the product of these reactions.